श्री गणेशा, जय बोलो श्री गणेशा, शंकर सूत गणेशा, गौरी तनय श्री गणेशा। जय बोलो श्री गणेशा, जय बोलो श्री गणेशा, जय बोलो श्री गणेशा, शंकर सूत गणेशा, गौरी तनय श्री गणेशा। महिमा में तेरी जो है अमृत, करता है मूलाधार चक्र को जागृत। महिमा में तेरी जो है अमृत, करता है मूलाधार चक्र को जागृत। अबोधिता दे निर्मल नंदन, करे गणपति तेरा ही वंदन, करे गणपति तेरा ही वंदन। प्रथम पूजे तू हमेशा, जय बोलो श्री गणेशा। जय बोलो श्री गणेशा, जय बोलो श्री गणेशा, जय बोलो श्री गणेशा, शंकर सूत गणेशा, गौरी तनय श्री गणेशा। जय बोलो श्री गणेशा, जय बोलो श्री गणेशा, जय बोलो श्री गणेशा, शंकर सूत गणेशा, गौरी तनय श्री गणेशा, निर्मल पुत्र गणेशा, निर्मल पुत्र गणेशा। श्री महादेव पुत्र पराक्रमी कार्तिकेय, उमासुत श्री महादेव पुत्र पराक्रमी कार्तिकेय, महासेनानी कार्तिकेय, महावीर कार्तिकेय, महासेनानी कार्तिकेय, महावीर कार्तिकेय। उमासुत श्री महादेव पुत्र पराक्रमी कार्तिकेय, उमासुत श्री महादेव पुत्र पराक्रमी कार्तिकेय। जय कार्तिकेय श्री कार्तिकेय, जय कार्तिकेय, जय कार्तिकेय श्री कार्तिकेय, जय कार्तिकेय। वो शुद्ध इच्छा करे, वो शुद्ध दृष्टि भरे, पवित्रता से हमको आलोकित हो करे, आलोकित हो करे। उमासुत श्री महादेव पुत्र पराक्रमी कार्तिकेय, जय कार्तिकेय श्री कार्तिकेय, जय कार्तिकेय,
माँ पे अर्पण है, वो माँ पे समर्पण है। आओ जियो रो आकी मुराद, धारण में दर्पण है, मूलाधार में दर्पण है। उमा सुत श्री महादेव पुत्र पराक्रमी कार्तिकेय, जय कार्तिकेय श्री कार्तिकेय, जय कार्तिकेय, जय कार्तिकेय श्री कार्तिकेय, जय कार्तिकेय। उमा सुत श्री महादेव पुत्र पराक्रमी कार्तिकेय, उमा सुत श्री महादेव पुत्र पराक्रमी कार्तिकेय, महासेनानी कार्तिकेय, महावीर कार्तिकेय, महासेनानी कार्तिकेय, महावीर कार्तिकेय। उमा सुत श्री महादेव पुत्र पराक्रमी कार्तिकेय, उमा सुत श्री महादेव पुत्र पराक्रमी कार्तिकेय, जय कार्तिकेय श्री कार्तिकेय, जय कार्तिकेय, जय कार्तिकेय श्री कार्तिकेय, जय कार्तिकेय। उमा सुत श्री महादेव पुत्र पराक्रमी कार्तिकेय, उमा सुत श्री महादेव पुत्र पराक्रमी कार्तिकेय, महासेनानी कार्तिकेय, महावीर कार्तिकेय, महासेनानी कार्तिकेय, महावीर कार्तिकेय। उमा सुत श्री महादेव पुत्र पराक्रमी कार्तिकेय, उमा सुत श्री महादेव पुत्र पराक्रमी कार्तिकेय, जय कार्तिकेय श्री कार्तिकेय, जय कार्तिकेय, जय कार्तिकेय श्री कार्तिकेय, जय कार्तिकेय, जय कार्तिकेय श्री कार्तिकेय, जय कार्तिकेय, जय कार्तिकेय, जय कार्तिकेय। पतित उदाहरण शक्ति तिहारी, पतित उदाहरण शक्ति तिहारी, होंगे हम सब पार। जय अम्बे कुंडलिनी माँ, जय अम्बे कुंडलिनी माँ।
सुन ले गणेश पुकार, सुन ले गणेश पुकार। पतित उद्धारण शक्ति तिहारी, पतित उद्धारण शक्ति तिहारी, होंगे हम सब पार। जय अम्बे कुंडलिनी माँ, जय अम्बे कुंडलिनी माँ, जय अम्बे कुंडलिनी माँ। सुखाच्या क्षणात व्यथाच्या घणात उभा पाठीशी एक अदृश्य हात गुरु एक जगी त्राता, गुरु एक जगी त्राता। गुरुदया सिंधु गुरुदीन बंधु, गुरुदया सिंधु गुरुदीन बंधु। गुरु जननी जन्मदाता, गुरु एक जगी त्राता। गुरु दया सिंधु गुरुदीन बंधु, गुरु दया सिंधु गुरुदीन बंधु। गुरु जननी जन्मदाता, गुरु एक जगी त्राता। गुरु एक जगी त्राता। ओ घनत मात जणू दीप चेतवी, घनत मात जणू दीप चेतवी, घनत मात जणू दीप चेतवी। तन मनात चैतन्य जागवी, तन मनात चैतन्य जागवी। कण कणात जणू। जय श्री माताजी।
ఈ ప్రాతకాల సామూహిక ధ్యానానికి సంసిద్ధులుగా ఉన్న పుణ్య ఆత్మలైన యోగిని యోగులందరికీ స్వాగతం. మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వకమైన నమస్కారములు. ముందుగా మనము శ్రీమాతాజీకి నమస్కరించుకుని ధ్యానం చేసుకోవడానికి అనుమతిని ప్రసాదించమని కోరుకుందాము. అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో 2 చేతులు జోడించి శిరస్సు వంచి, అమ్మా పరమ పూజ్య శ్రీమాతాజీ, మీకు మా అందరి యొక్క హృదయపూర్వకమైన నమస్కారములు. అమ్మా శ్రీమాతాజీ, దయ ఉంచి మాలోని అహంకార ప్రత్యహంకారాలను, హరిషడ్ వర్గాలను తొలగించి మాకు పరిపూర్ణమైన నమ్రతను ప్రసాదించండి తల్లి. అమ్మా శ్రీమాతాజీ, దయ ఉంచి మీ దివ్య శ్రీచరణాలను ధ్యానించుకోవడానికి మాకు అనుమతిని ప్రసాదించండి తల్లి. మంచి ధ్యాన స్థితిలో ఉండేటట్టు అనుగ్రహించండి అమ్మా. శ్రీమాతాజీ, ఈ ధ్యాన కార్యక్రమంలో మాకు మార్గదర్శనం చేయండి తల్లి. మనమంతా ముందుగా 2 చేతులు ఒడిలో ఉంచుకుని సుఖాసీనులమై నిశ్చలంగా కూర్చుందాము. మన ఎదుట ఉన్నటువంటి శ్రీమాతాజీని చూస్తూ మన సహస్రారం పైన మన 2 చేతుల్లో వస్తున్నటువంటి చైతన్యాన్ని అనుభూతి చెందుతూ కొద్దిసేపు మన ఈ చైతన్యాన్ని, మన చిత్తాన్ని మన యొక్క ఈ చైతన్యం మీద ఉంచి కొద్దిసేపు ఈ స్థితిలో ఉందాము. మనమంతా సామూహికంగా నెమ్మదిగా కుండల్ని ఉత్థానపరుచుకుని బంధన్ వేసుకుందాము. మూడు మహామంత్రాలు మరియు గణేష్ మంత్ర తీసుకుందాము. सरस्वती
మన 2 చేతులు భూమాత మీద ఉంచుకుని, చిత్తాన్ని మూలాధార చక్రం మీద ఉంచుకుని, భూమాతను ప్రార్థన చేద్దాము. అమ్మా భూమాత, మీకు మా యొక్క హృదయపూర్వకమైన నమస్కారములు తల్లి. అమ్మా భూమాత, దయ ఉంచి మా అందరిలో ఉన్నటువంటి సమస్త అసమతుల్యతలను, సర్వ సమస్యలను, ఇబ్బందులను, బాధలను, అనారోగ్యాలను దయ ఉంచి మీలోనికి తీసుకోండి తల్లి. అమ్మా భూమాత, దయ ఉంచి మాకు మీ యొక్క ఓర్పును, సహనాన్ని ప్రసాదించండి తల్లి. మాకు ఈ ధ్యానం చేసుకోవడానికి కావలసిన సానుకూలమైన వాతావరణాన్ని ప్రసాదించండి తల్లి. ఆది భూదేవి సాక్షాత్ మంత్ర తీసుకుందాము. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ ఆది భూదేవి సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. మన 2 చేతులకి భూమాతకి మధ్య వస్తున్న మార్పులను గమనిస్తూ కొద్దిసేపు ఈ స్థితిలో ఉందాము. మన కుడి చేతిని భూమాత మీదే ఉంచి, ఎడమ చేతిని ఒడిలోకి తీసుకుని, మన చిత్తాన్ని ఇడాం నాడి మీద ఉంచి, మన ఎడమ పార్శ్వాన్ని పరిశుద్ధం చేసుకుందాము. అమ్మా పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, దయ ఉంచి మా అందరిలో ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతికి అవరోధం కలిగిస్తున్నటువంటి గతానికి సంబంధించిన అన్ని రకాల సమస్యలను, మాలోని తమోగుణ దోషాలను దయ ఉంచి మీ యొక్క పృథ్వీ తత్వము ద్వారా తొలగించండి తల్లి. మా శ్రీమాతాజీ, దయ ఉంచి మాలోని ప్రాపంచిక కోరికలన్నింటినీ శుద్ధ ఇచ్ఛలో విలీనం చేయండి తల్లి. శ్రీ శుద్ధ ఇచ్ఛా సాక్షాత్ మంత్ర తీసుకుందాము. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ శుద్ధ ఇచ్ఛా సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. మన ఎడమ చేతిలో కుడి చేతికి భూమాతకి మధ్యలో వస్తున్న మార్పులను, చైతన్యాన్ని గమనిస్తూ కొద్దిసేపు స్థితిలో ఉందాము. మన కుడి చేతిని ఒడిలో ఉంచుకుని, ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపు ఉంచి, మన చిత్తాన్ని పింగళా నాడిపై నుంచి కుడి పార్శ్వాన్ని శుద్ధి చేసుకుందాము. అమ్మా శ్రీమాతాజీ, దయ ఉంచి మా అందరిలో ఉన్నటువంటి సమస్త రజోగుణ దోషాలను, అధిక వేడిమిని దయ ఉంచి మీ యొక్క ఆకాశతత్వము ద్వారా తొలగించండి తల్లి.
మా శ్రీమాతాజీ దయ ఉంచి మా చిత్తాన్ని నిశ్చలం చేయండి తల్లి. అమ్మా కర్త, కర్విత, భోక్త మీరేనమ్మా. మాలో ఉన్న మేము చేస్తున్నామనే భావనను, ఆ అజ్ఞానాన్ని సమూలంగా తొలగించండి తల్లి. అమ్మా శ్రీమాతాజీ దయ ఉంచి మాలోని అహంకారాన్ని మీ యొక్క మహతహంకారంలో విలీనం చేయండి తల్లి. శ్రీ మహతహంకార సాక్షాత్ మంత్ర తీసుకుందాం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహతహంకార సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. మన కుడి చేతిలో ఎడమ చేతి వేళ్ల కొనల్లో వస్తున్నటువంటి మార్పులను, చైతన్యాన్ని అనుభూతి చెందుతూ కొద్దిసేపు ఈ స్థితిలో ఉందాము. రెండు చేతులు వడిలో ఉంచుకొని చిత్తాన్ని సుష్మనా మార్గంపై నుంచి అమ్మా పరమ పూజ్య శ్రీమాతాజీ దయ ఉంచి మా అందరిలో ఉన్నటువంటి శారీరక, మానసిక మా అందరికీ శారీరక, మానసిక, భావనాత్మకమైనటువంటి సమతుల్యతను ప్రసాదించండి తల్లి. మా శ్రీమాతాజీ దయ ఉంచి మమ్మలను సదా వర్తమానంలో ఉండేటట్టు, వాస్తవంలో నడుచుకునేటట్టు అనుగ్రహించండి తల్లి. మా శ్రీమాతాజీ దయ ఉంచి మాలోని సుష్మనా మార్గాన్ని సంపూర్ణంగా తెరవండి తల్లి. మా దయ ఉంచి మాలోని మహాలక్ష్మి తత్వాన్ని సంపూర్ణంగా జాగృతం చేయండి తల్లి. తద్వారా మేము సత్యాన్ని మా మధ్య మార్గమైనటువంటి సుషుమ్నా మార్గంలో అనుభూతి చెందగలుగుతాం తల్లి. మన చిత్తాన్ని సహస్రారానికి తీసుకువెళ్దాము. ఏ సహస్రార స్వామిని ఆదిశక్తి భగవతి మా దయ ఉంచి మా సహస్రారంలోనికి రండి తల్లి. అమ్మా మా సహస్రారాన్ని సంపూర్ణంగా తెరవండి తల్లి. మా సహస్రారంపై విరాజమానం అవ్వండి తల్లి. అమ్మా దయ ఉంచి మా అందరి యొక్క సంపూర్ణ సమర్పణను, కృతజ్ఞతలను స్వీకరించండి తల్లి. మా దయ ఉంచి మాకు యోగ స్థితిని ప్రసాదించండి అమ్మా. మన కుడి చేతిని సహస్రారం పైన ఒక 2-3 ఇంచుల పైన ఉంచి మన సహస్రారానికి చేతికి మధ్యలో వస్తున్న చైతన్యాన్ని గమనిద్దాము.
చేతిని ఒడిలోకి తీసుకుని మన సహస్రారం పైన మన 3 నాడులలో చేతి వేళ్ళ అన్ని కొనల్లో వస్తున్నటువంటి చైతన్యాన్ని అనుభూతి చెందుదాము. శ్రీ మాతాజీ ఇచ్చేటువంటి ఆశీర్వచనాలు మన మెదడులో చైతన్య రూపంలో, శాంతి రూపంలో, సైలెన్స్ రూపంలో ఉన్న వాటన్నింటినీ మనం అనుభూతి చెందుతూ ఇవే మనకి మానసికమైనటువంటి నిశ్చలతని ప్రసాదిస్తాయి. సంపూర్ణమైనటువంటి నిశ్చల స్థితిని, యోగ స్థితికి వెళ్ళడానికి ఇదే స్థితి మనం పొందేది. ఇదే స్థితిలో ఉంటూ మనం అమ్మ అమృతవాణి విందాము. It's a great thing today that we are celebrating the Virgin's worship in England. As you know, according to Sahaja, England is the heart where resides the spirit of Shiva. And that Virgin should be respected and revered and worshipped in England. Is a great honor, I think, for all the Sahajogis. Now one has to think why such an importance is paid to a virgin. Why a virgin is respected. To that extent. What are the powers of a virgin? That she can bear a child
of that magnitude, that was Christ, that she could create Sri Ganesha out of her own body, that she could protect innocent, dynamic force of her children, who are egoless, who have not known what is ego. So this great power and force resides in a person who has lots of punyas, who has done lots of good things in previous lives. Who has always understood that virginity is a power higher than any other power and would save the virginity and chastity with all her effort and care. As you know that within our body she is placed as Kundalini. Means she is the virgin. She is untouched. The desire to become spirit is without any blemish, nirmal. There is no blemish. It's waiting, it's pure. There's no other desire but to be one with the divine. All other desires are finished. It's a very difficult subject for me to talk about in the Western country. It's embarrassing. I do not want any one of you, whether men or women, to develop any guilt in your mind. Because that is one thing is the greatest blemish, as you know. At a later stage this guilt works in the opposite direction. It is of no help. But when we understand that we have these problems, we have to be humble about it. Not guilty, but humble. If you are not humble about it and aggressive about demanding what have you got out of Sahaja and complaining about it all the time, while not seeing what are your own punyas. What do you deserve? Your Kundalini, despite every blemish, has been raised. You know that. You are blessed. So instead of complaining or being aggressive, you must know that it is a great
favor to you. The greatest favor. That you are forgiven completely. That this great blessing has been bestowed upon you. And to come up to it, you have to work hard. Not to feel guilty about it, but to be humble, to be thankful that despite what we have done, played with ourselves completely, still we are today sitting as gods, devas. The Somarasa, which is the Charanamrita, is the water that washes the mother. Only you are allowed to drink. Only the devas. You are sitting in that category. And how can you be demanding? You have to humble yourself. By seeing your past, whatever mistakes we have committed, I am with you in this. Not to feel guilty. It's very embarrassing, as I said to you. But please try to face yourself. We have to face ourselves as we are. The advantage of the Indians is that the Kundalini exists there. So whatever Indians may do, they are always aware it is wrong. For them virtue is virtue whether they are not virtuous. Righteousness is righteousness whether they are not. They know all the time, they are aware of it, we are doing wrong. They do not say what's wrong, nor do they propound things which are obviously wrong and against the virginity, against the sublimity, against the divinity. Satanic things, they never proclaim that it is God. They are hypocritical, all right. But they are aware all the time that these things are wrong. The whole society is like that. Because Kundalini stays there. When we lose our innocence and our virginity, first thing happens to us is that we become ego-oriented and we start thinking what's wrong. Your Shakti is your Kundalini and she is virginity. She is your power. She is your strength. Your innocence is your strength. The day you lost it, that is the day we have committed the original sin. So for us it is important that we have to be very humble about it. And that we have to achieve something. What? Not the kingdoms and some sort of a luxurious life, but a seat in this holy land of Shiva.
Shiva is forgiveness. He forgives everyone. Even the Rakshasas can be forgiven. But can they be given realization? Even the Pishachas can be forgiven. But can they be given realization? Forgiven is different part. One aspect is forgiveness, so that they can remain for a longer period. They may live longer because of Shiva's forgiveness. So what? But what a wretched life. And the people who are not innocent can never be joy-giving. They are themselves miserable creatures and make everyone miserable. The arrogance is not a childlike quality. We have to be like children. And even when you were not, you were given realization, all right. But now you are sitting with the devas, even higher than them. So, what is our decoration? It is humility. It is simplicity. Not cleverness, arrogance. Putting others down, showing off, but a complete surrender. Surrendering all your egoistical qualities. Let the virginity be reborn within you. From today, you all have to take a vow. It's a New Year's Day for us, that we all will surrender our horrible tempers, dominating natures, assertive behaviors, ego-oriented, harshness, domination. I don't know what hues it has. Unless and until you surrender that, the Lord of Virginity, Sri Ganesha, will not be able to crown your Agya Chakra. Whatever we have done so far should just give us this. If our past could give us the idea as to how humble we have to be with each other, with all the Saj Yogis, how kind we have to be, how loving, how universal. Virgin cannot accept ideas which are not universal. She cannot. That's the sign of a virgin.
because she is universal by nature. All fanaticism, all racialism, casteism, all these things which artificially separates man from man, woman from woman, nation from nation, will all finish off as soon as you become innocent. But you can't become by brainwashing, you cannot. By Kundalini awakening, of course you can. But to maintain it, your progress should be inward and not outward. To seek your roots. She is the mula. She is the roots of your being. She manifests all your roots. So your attention should be towards your roots and not towards your shoot. You have been that. Face yourself and develop your roots now. All the Western societies without the roots, we can see that. We have lost our roots. Let's face it. As Western people, as I am also with you today, we have to find our roots. You see, in a tree which does not have roots, it dries out, it doesn't give any shade. Afterwards, it becomes a dried, horrible, dying tree. When it dies, it falls upon someone. It grows thorns. All dried things grow thorns. It's like a desert where only thorns can grow. When the whole society becomes so stupid as to hate each other, materialistic, then roses are not going to grow there. Lotuses are not going to grow there. While you are the lotuses of this country. You are born in the mud, all right. But now come back to yourself. You were beautiful. You are like lotuses. Fell into this mud, became the mud, out of which you came out because of your true nature. Then you have become now lotuses, but there is no fragrance. Lotus without a fragrance, one can't understand. Lotus has to have a fragrance, the fragrance that will overcome the filth of this mud. You have to grow much more than Indians can grow. On the contrary, the arrogance of people, I am amazed. They start complaining about this, complaining about that, complaining about another thing. What do they think of themselves? Who are you? Because the roots are not developed. Once you develop your roots, immediately the humility will start coming into your temple. There is artificial humility, not from the heart. It will only come when you become virgins. You become innocent. Innocence only doesn't mean morality. Doesn't mean only that. Many people think that if you are a moral person, no. It also means non-materialistic attitude. For people, carpet is more important than their children.
Morning till evening, they'll be saying harsh things just to save few nonsensical things which are going to be left here permanently. Materialism is the hit. Is the one that hits you, your innocence. If materialism means to make things to give others happiness, to present others as a cup that carries the nectar, if materialism is that cup which gives the nectar of love, then it's all right. But you don't eat the cup, do you? To me, materialism sounds like people eating the cup and not the nectar. Is cup more important or the nectar? Supposing there's a golden cup and a poison is placed inside that, will you take it because it is in golden cup? If you take it, of course, I will have more value for gold. Will anybody knowingly take a poison in a golden cup because it is in gold? No common sense. There's no common sense at all. That material things cannot give you happiness is the basic factor of economics. In my own lifetime, I have seen that anything material gives you greatest happiness when you can give it to someone. I've seen that way always. I enjoy the giving more than taking. I mean, you try sometimes to give away something and see how happy you feel. Of course, it should not be done because you want to get rid of it. Actually, it is done for that only, perhaps. Because whatever you possess is a headache in any way, even the subtlest form. Any possession is like getting possessed. It's slavery. It hinders your freedom to grow. But it goes hand in hand. You know, people ask me, how is it these people who are so affluent are so miserly? Why are they so miserly? People can't understand, you know. For 1p, if it is dearer, the whole England will be ablaze, you see. All the time what you hear is nothing, that so much percentage of rise in this thing and that, and they are going for a strike for this. I can't understand. How do you keep account of all that? And if somebody asks me what is the price of this sugar here and there, I would know, but I would just know that it's cheaper than the other place because I am innocent. I'll get things absolutely cheapest, always. I've seen that. I always get things cheapest. Because I'm so innocent. My innocence takes me to places where it is cheapest and I get the maximum joy because I can give it. I know how to give it. That's how I would say, because of the real force of your spirit, which is virginity, you have lost the sense of joy also. You are joy killers, morning till evening you are killing each other's joy. To say harsh things, you see, from this tongue. I was folding my hands before you because I knew it would little bit upset you. So I was just keeping it there, that your mind should not be disturbed so much. In my palms, very carefully I was catching your heart to keep it there so that you should not feel hurt. Because it was not harsh, but it was truth which was harsh.
But still, in my palms I was holding carefully so that you should not feel hurt about it. So, to hurt anyone, just open your tongue and hurt anyone. One doesn't understand how many ripples of hatred you are creating within yourself. 24 hours are not sufficient for me to love people. Now I will be 60 years of age. I don't think I have done justification to these 60 years because I have not been able to love people as much as I wanted. The flow is so great that my body suffers with that flow, and sometimes I curse myself that why should I carry such a load of love within myself. And little excitement with the puja also, you know what happens to me, I shudder. Sometimes you are calling me for puja now, what will happen? Then somebody can ask a question sometimes, Mother, did we not suck your vibrations? It's obvious, but I don't want to say that. Because if I say that, your Vishuddhi will be caught up again. You will suck less. It's a very delicate work I have to do. You are already wounded people because you have wounded yourself. Nobody has done this harm to you. You people have nicely wounded yourself, very nicely. Every way possible you have tried to hurt yourself. Now because of the hurt, the guilt is built in and you are hurting others. It is as simple as that. So don't hurt yourself. There is no need to hurt yourself. But remember that we have no business to be harsh to it. We have to be sweet people. We have to be kind people. There are also psychologists who have come forward to give you explanation for your harshness, that your willpower should be strong. If you don't talk like that, others will take advantage. Who can take advantage of the Western people? It is absurd, absolutely absurd. The ones who have done injustice all over the world should say such a thing is absurd. I cannot understand how can they give an explanation like that. But now, the time has come. You are the people who are going to change the mind of God with your good behavior. The wrathful God. You are going to please. You are going to represent that area which sucks in the compassion of God. Ask for His compassion. Do you deserve it? If you don't deserve it, who is going to deserve it in this Western world? You tell me today. You are the ones chosen for this, specially prepared for this, to create an area so that the deity of compassion should be awakened for the rest of them. జై శ్రీ మాతాజీ. కొద్దిసేపు నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో ఉందాము.
జై శ్రీ మాతాజీ. ఈ రోజు మనం విన్నటువంటి అమ్మ అమృతవాణి 1982 అక్టోబర్ 17వ తేదీన ఇంగ్లాండ్ లో జరిగినటువంటి నవరాత్రి పూజల్లో మొదటి రోజున జరిగినటువంటి వర్జిన్ పూజ సందర్భంలో శ్రీ మాతాజీ ఇచ్చిన ప్రవచనంలోదండి. దీని సారాంశాన్ని ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. ఈ రోజు మన ఇంగ్లాండ్ దేశంలో వర్జిన్ పూజ జరుపుకోవడం చాలా ముఖ్య విషయం. సహజయోగం ప్రకారము ఇంగ్లాండ్ దేశం హృదయ స్థానం. అక్కడ శివుని ఆత్మ నివసిస్తుంది. ఇంగ్లాండ్ లో వర్జిన్ తప్పక గౌరవించబడుతుంది, పూజించబడుతుంది. అలా గౌరవింపబడడం సహజయోగులందరికీ గొప్ప సన్మానం వంటిది. ఆ మహత్తర శక్తి మనకు అనేక జన్మలు పుణ్యంగా లభించింది. ఆ శక్తి మన శరీరంలో కుండలిని శక్తిగా ఉంది. ఆ శక్తి కన్య, స్పృశించబడినటువంటిది. ఆత్మగా రూపొందాలనే ఆమె కోరిక శుద్ధమైనది, నిర్మలమైనది. దైవంతో ఏకమవ్వాలనే కోరిక తప్ప ఇతర కోరికలు లేనిది. వర్జిన్ అంతగా గౌరవింపబడడానికి యేసుక్రీస్తుకు జన్మనివ్వడం, శ్రీ గణేశుని తన దేహం నుండి సృష్టించడం, నిరహంకారులైన పిల్లల్లోని అమాయకత్వాన్ని సంరక్షించడం. మీలో అనేక దోషాలు ఉన్నప్పటికీ మీ కుండలిని జాగృతపరచబడింది. మీరు ఆమె పట్ల కృతజ్ఞతాభావనతో, వినమ్రతతో ఉంటూ ఎటువంటి దోష భావన లేకుండా ఉన్నత స్థితికి చేరుకోవడానికి మీరెంతో కృషి చేయవలసి ఉంటుంది. శ్రీమాతాజీ చరణామృతం అనగా దేవతలు స్వీకరింపగోరే సోమరసాన్ని మీరు సేవించడానికి అనుమతించబడ్డారు. భారతీయుల సౌభాగ్యం ఏమిటంటే కుండలిని యొక్క స్థానం భారతదేశంలో ఉంటుంది. కాబట్టి వారికి ధర్మాధర్మములపై మంచి అవగాహన ఉంది. పవిత్రతకు, దైవత్వానికి వ్యతిరేకమైన దాన్ని, తప్పు అని స్పష్టంగా తెలియని దాన్ని వారెన్నటికీ సమర్థించరు. మీరు మీలోని అమాయకత్వము, కన్యత్వము అంటే గౌరీతత్వము కోల్పోయినప్పుడు అహంకార పూర్తులవుతారు. అప్పుడు ఇలా ఆలోచించడం మొదలు పెడతారు, తప్పైతే ఏంటి, ఆ విధంగా ఆలోచించడం మొదలు పెడతారని చెప్తున్నారు. మీ కుండలినియే మీ శక్తి, మీ పవిత్రత, మీ బలం, మీ అమాయకత్వం. మీరు ఆ శక్తి పట్ల వినయంగా ఉంటూ శివ సాన్నిధ్యంలో స్థానం సాధించాలి. శివ అంటే క్షమాగుణం. ఆయన ప్రతి వారిని క్షమిస్తాడు, రాక్షసులను కూడా క్షమిస్తాడు. ఇప్పుడు మీరు దేవతల వరుసలో కూర్చుంటున్నారు. వారికన్నా మీరు ఉన్నతమైన వారు కనుక మీరు వినమ్రతతో నిరాడంబరంగా ఉండాలి. ఈ రోజు నుండి మీకు మీరుగా ఒక ప్రమాణం చేసుకోవాలి. మాలోని భయంకర స్వభావాలను, దురుసు స్వభావాలను, దౌర్జన్యంగా ప్రవర్తించడము, అహంకారంతో కటువుగా ఉండడము, ఇతరులపై పెత్తనం చెలాయించడము పూర్తిగా వదిలేస్తాము అని. మీరు సహజయోగులందరి పట్ల విధేయతతో, ప్రేమతో, కరుణతో నడుచుకుంటూ విశ్వమానవ సౌభ్రాతృతో భావన కలిగి ఉండాలి. ఆ శక్తి విశ్వమంతటికి చెందినది. ఆ శక్తి విశ్వమంతటికి చెందని, ఉపయోగపడని ఆలోచనను ఆమోదించదు. మీరు అమాయకులు కండి అని పదే పదే చెప్పడం వల్ల మీరు అమాయకులు కాలేరు. కానీ కుండలిని జాగృతం అవడం వల్ల మీరు ఆ విధంగా కాగలరు. దాన్ని నిలబెట్టుకోవడానికి, మీ మూలాలను తెలుసుకోవడానికి మీరు అంతర్ముఖంగా అభివృద్ధి సాధించాలి, బాహ్యంగా కాదు. ఆమెయే మీ మూల శక్తి. మీ చిత్తం మీ మూలం వైపు ఉండాలి. అమాయకత్వం అంటే కేవలము నైతిక విలువలు కలిగి ఉండటమే కాదు. మనిషికి నైతిక ప్రవర్తన ఒక్కటే చాలదు. చాలా మందికి నీతివంతులైతే చాలని అనుకుంటూ ఉంటారు. కానీ ఆధ్యాత్మిక చింతన కూడా కలిగి ఉండడం అవసరం. భౌతికవాదం అంటే ఆనందానికే ఇతరులకు వస్తువులు ఇచ్చేటట్టు చేయటం. ఇతరుల నుండి తీసుకోవడం కన్నా ఇతరులకు ఇవ్వడంలోనే ఎక్కువగా ఆనందం ఉంటుంది. మీ ఆత్మ యొక్క నిజమైన శక్తి మీ పవిత్రతయే. అది లోపించినప్పుడు ఆనందానుభూతిని కోల్పోతారు. ఎవరి పట్ల కఠినంగా ఉండకుండా తోటివారి పట్ల ప్రేమాభిమానాలతో మెలగాలి అని శ్రీమాతాజీ తెలియజేస్తున్నారండి. మనమంతా శ్రీమాతాజీ ఇందులో చెప్పినట్టుగా ఒక్కసారి మనందరం కూడా ప్రమాణం చేద్దాము. ఇలా మనం రోజు కూడా మన ఆత్మ పరిశీలనతో ఈ విధంగా ఉండడానికి మనం అంత కృషి చేద్దామండి. శ్రీమాతాజీ దయ ఉంచి మాలోని అహంకారాన్ని, డామినేటింగ్ నేచర్ని
అన్ని రకాలైనటువంటి మాలోని అవగుణాలను మీ దివ్య శ్రీచరణాలకు సమర్పిస్తున్నాము తల్లి. వాటి నుండి బయటపడే శక్తిని మాకు ప్రసాదించండి తల్లి. ఇంత మంచి ధ్యాన స్థితిని ప్రసాదించిన శ్రీమాతాజీకి కృతజ్ఞతలు తెలియజేద్దామండి. శ్రీమాతాజీ, ఈ సామూహిక ధ్యానం చేసుకునే అవకాశాన్ని ప్రసాదించినందులకు, మంచి ధ్యాన స్థితిని ప్రసాదించినందులకు మీకు మా అందరి యొక్క హృదయపూర్వకమైన కృతజ్ఞతలు మరియు ధన్యవాదములు తల్లి. ఈ ధ్యానంలో మా వల్ల తెలిసి తెలియక ఏవైనా తప్పులు జరిగి ఉంటే మన్నించండి అమ్మా. ధ్యాన ఫలాన్ని మీ దివ్య శ్రీచరణాలకు సమర్పించుకుంటున్నాం తల్లి. శ్రీమాతాజీ, మీకు మా అందరి యొక్క హృదయపూర్వకమైన సహస్ర కోటి ప్రణామములు తల్లి. కలెక్టివ్ బంధం తీసుకుందామండి. ఈ ధ్యాన కార్యక్రమం ఇంతటితో ముగిసిందండి. రేపటి ప్రాతకాల ధ్యానంలో మళ్ళీ కలుద్దాము. మరికొద్దిసేపు మనంతా కూడా మ్యూజిక్ వింటూ ధ్యానంలో ఉందాము. ధ్యానం నుంచి ఒకేసారిగా లేచి బయట మన వ్యవహారంలోకి వెళ్ళే కంటే కొంచెం సేపు మనం మ్యూజిక్ వింటూ ఇలా అలవాటు చేసుకోవడం మంచిది.